nene no demetene life coach ne counselor makiria mogwo ni akoretwo gikuruhana na maundu matiganite maundu megi mental health maundu megi ginyagia kwe eradicate gutigirira ati ni twakorwo tukihurana no kia goko bururi-ini na tugakorwo tukiutoria rucini rwa muthenya umuthi twi hamwe nake tukorwo tukirana ni mitaratara iriku tungitwika ati ni twakorwo tukihuthira hari gukorwo tukihukia na kuninokia goko bururi-ini wa Kenya tondu family nyingi ni ithiete na mbere na gukorwo igomeirwo ni ukia igitiramenya cigwika atia na ni kirucini rwa muthenya umuthi twina mutaramu wa gikiro kia iguru ena ngufia nyingi muno na ana ujuzi na utaalamu wa kiasi kuhusiana na masuala ya poverty, masuala na vile ambavyo tunastahili kuishi sisi kama wa Kenya. Tukwalia Gikuyu tugitukanagia na Githwairi, twalia Gikuyu tugitukanagia na Githwairi. Karibu sana Bwana Bernard. Asante. Na furahia sana na no nyendo geithie mwiroreri wa Keheo TV. Na ni ugutwira Bernard Kahiga eri tori rigi Kahiga Obasi. Sasa hiyo Obasi na Kahiga utatuambia inashikania wapi? Sawa. Salimia mtazamaji. Karibuni sana, asante. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu, habari zenu. Naitwa Kahiga Bernard. Mimi nimetoka pale Western. Lakini niko na damu huku Ukikuyuni, Nairobi. Nimelelewa huku Nairobi. Maana wakati nilipotoka kule nyumbani nimekaa huku sana, nimekuwa street boy and nimeweza kujifunza mambo mingi nikiwa huku. Thegio muno. Na rĩrĩa tukwaria horo wigie ukia wakati tunazungumza kuhusiana na poverty. Ukia no tuge hiyo maskini. Nani maskini? Tunasikia maskini hoe hahe, maskini. Poverty ni nini? Poverty, mara mingi watu wengi uconfuse poverty, wanasema ni ile hali ya kukosa fedha ama hali ya kukosa namna ya kuweza kujikimu mambo ya kikawaida kama chakula, kupata nyumba, kupata mavazi. Lakini poverty mara mingi ina cut across different spheres kama vile politically, economically, socially, environmentally na pia technologically. Wakati unakosa chochote kile by kati ya hizi ambazo nimeweza kutaja, unakuwa you are deprived. Another synonym for poverty ni deprivation. Nashukuru sana. Na tokerio horo wigirige ukoro tukieheria ukia guku bururi-ini wa Kenya. Urona ni turakinyukia thirikari ni ratutithiriria gukinyukia makinya maria magirire ni gugutwike ati gutire mundu uraga irio, gutire mundu uraga mai, gutire mundu uraga mawira, gutire mundu urathi na mbere no kurwa kihinyiririo ginyagia ni mirimo itondu ni gukaga mirimo na mirimo ikarehe ukia. Magonjwa na kuja na leta poverty kwa nyumba. Bururi wa Kenya urona tukinyukite makinya mariko Bwana Bernard? Unapata wakati magonjwa inapoingia katika familia, ina fedha mingi zinatumika kwenda kutibu wagonjwa kama vile mama, wazazi ama watoto. So unapata pesa mingi wakati zinatumika, hizi pesa zingetumika kununua chakula. Sasa mara mingi unapata fedha hizo zinapotelea mahali ambapo hazifai kupotelea. Maybe inabidi mahali kama hapa ningeweza kupendekeza ya kuwa kama serikali yetu ya Rais William Samoei Arap Ruto atazame mambo kama NHIF ili iweze kuzuia hali ya kutumia fedha kwa ule Mkenya wa kawaida, kwa sababu serikali hii ni ya bottom up. Serikali ya bottom up inaangalia yule Mkenya wa kawaida. Je, anaweza kupata hali ya kupata huduma za hospitali? Na shukuru sana. Na rigi kwina andu kuria mashinani na kwina andu guku tauni-ini, kwina andu hawajui poverty ni nini, wameishi katika level ambayo iko sawa. Na unaona gap ya andu aria mena ido, wale watu matajiri, wale watu ambao hawana, gap ino no guthirathi na mbere na gukorwo yaramite muno. Nuona rira turaje kwina andu matari na irio, kuri na andu matarafil ngaragu. Nuona kuna watu feel kuna njaa. Gap ino ri iginyihanyishwe atia? Venye umesema ya kuwa there is a gap,
na hii gap inaletwa na social exclusion. Social exclusion ni mahali ambapo unapata yule Mkenya wa kawaida hawezi kuweza kujipata katika zile viwango za wale ambao wengine tunawaita elite. Mara mingi wakati nilitangulia nilisema ya kuwa kuna wale political sphere. Kuna wale ambao ni political class. Wale wanakaa katika zile area ama zile pale mahali ambapo hao wana make decisions kivyao. Hawaruhusu huyu Mkenya wa kawaida aweze kujinufaisha pia hata yeye akae katika katika hizi vitu ama katika meza tunaita kitchen cabinet. Wakati Mkenya wa kawaida hawezi make decision kivyake, unapata kuna ile gap inaongezeka. Na ningeweza kuonelea kwa wakati tumebadilisha mfumo wa uchumi from trickle down economy to bottom up. Hii itaonelea kuwa naona ya kuwa itaweza kusaidia yule Mkenya wa kawaida, yule wa bodaboda, yule mama mboga, itaweza kusaidia yule wa chini. At least pia aketi na wale wenye wako pale juu waweze ku make decisions pamoja. Na rigeto giuga ni ta mechanism ire kukuringana nawe tondu wanakura gikuruhana na horo wigie ku eradicate poverty, kunyihanyihia ukia, kuhurana na ukia. Ni mechanism ta iri kunyingi ugo na riu ithuo na ithui kana andu aria magomiro ni ukia wao wenyewe pia nini ambo wanastahili kufanya? Mara mingi poverty inaletwa na vitu tatu. Ya kwanza ni insecurity. Ya pili inaletwa na low empowerment. Ya tatu inaletwa na lack of opportunities. Hawa watu unapata hawa watu wa chini wanaletewa opportunities. Wanaletewa opportunities hadi kwa mlango. Lakini unapata mtu anajishusha chini anasema watu wengine watasema nini kunihusu. So unapata hawezi chukua ile, hawezi grab ile opportunity kwa roho moja. Alafu kitu kingine ni mambo na security. Security unapata security pale mashinani iko mara mingi iko chini kwa sababu unapata mambo vitu kadhaa zinaibiwa. Na wakati unaibiwa kitu of course inakurudisha nyuma. Tuseme kama mimea ama wanyama. Wanyama kama mbuzi, ng'ombe. Wakati unaibiwa kama for example tuite cattle rustling. Unapata wakati unaibiwa na hii ndipo mahali unapata at least nikitega uchumi chako unapata inakurudisha chini. So mara mingi hawa watu ningeonelea ama ningesema ya kuwa security ikue beefed up as in ikue iongezeke pale mashinani. At least isaidie pia Mkenya wa kawaida kuweza kulinda mali yake, kuhakikisha ya kuwa mali yake iko salama. Maita megeni tukoretwo tukiona uhoro wigirire traditions igini hotokene mahida, traditions zingine, tamaduni zingine zimepitwa. Saizi tuko kwa karne nyingine. Ukweli. Je, nurona tohoro wigi oduri omuhetokene mahida onago turacagira jamii kubaki tu pale tu chini, jamii na baki tu kuwa tu hohe hahe, maskini tuna mambo na poverty. Ukweli unapata jamii zingine due to retrogressive practices na zile practices, cultural practices, unapata hizi practices mara mingi kama for example naweza sema ya kuwa mwanamke hastahili ku-own shamba, ama mwanamke hastahili ku-own mali ama mwanamke hawezi kusomeshwa kwa sababu yeye inaonekana ya kuwa ataweza kuoleka kwingine na apeleke mali hiyo mali atakuwa ameiwest. So such practices unapata zinachangia sana umaskini. Mara mingi unapata wakati mwanamke amekuwa excluded, unapata huyu mwanamke huwa wanasema mwanamke akisomeshwa unasomesha the whole society. Ningeonelea kuwa such practices ambapo unaona ya kuwa mwanamke for example hafai kusomeshwa. Hii ni mambo baina ambayo unapata inachangia pia poverty, inachangia umaskini kwa mara mingi sana. Ningependa kuwa tuachane na hii mambo ili tuweze tusomeshe wote. Let us do empowerment to all the genders. Itakuwa vyema sana.
Ni gatho cia mwanya muno thite na mbere na kwirorera Kiheo TV thaa 1 na ndagika 42 kuga thaa 2 cia rucine ciatigarie wega ndagika 18 tuli na Bernard Kahiga na agakinjira kiumite mwena wa Western no wa kiumite mwena wa Gikuyu-ini na nikio rona turathi na mbere no krotukiele githwairi odome na Gikuyu ni araigwa Gikuyu wega fiu na agaikora gicoki na ruthiomi rwa Githwairi turarora ule tufati gukorwo tugika niguo kuhitana no horo wigie ukia niguo ni ati kuringana na ngwataniro ya urumo wa kimabũrũri wena ithiete na mbere no kure kiuga ati makire magicuje kia 58 towards na kusigiste ugakora ati ni andu aria mathiete na mbere na gukorwo magumiro ni ukia guku bũrũri-ini ni akorwo tutarithia maundu matiganite ohoro wigie kwaga gukorwo ringi tugithomithia mwana wa kairitu ohoro wigie gutuika ati atumia matifati gukorwo makigwatira indo maya no maundu maria hici magithi na mbere no korwo makihinyiriria na gukorwo magicangira ringi ukia na ringi gikuria bwana Kahiga noiga ohoro wigie atumia ni mafati gukorwo magitikirio gukorwo maki own property na makiria mau ni mafati gukorwo magithomithio atumia ri tondu maita maingi koraga nio kuria mucii nio mararuga nio mekumenya ng'ombe ireire ki nio megwika atia ringi athuri matire kuria mucii atumia ni itemirire ko manginyita gutigirira ati onao ni mahurana na ukia tondu rikuo wa mama watasaidia vipi? Ya, wakati umesema vizuri ya kuwa wanawake wametengewa pale jikoni. Mara mingi some culture inasema ya kuwa mwanamke mali sehemu yake ni pale jikoni. Lakini hawafai kuchukua hizi leadership positions ama kujitokeza kinaga ubaga. Unapata mara mingi wakati inaitwa gender and sex roles. Ambapo unapata their roles ni just to take care of the family. Lakini kuna mahali inafika extent unapata mwanamke asipokuwa empowered. Mwanamke asipokuwa empowered unapata inaturudisha nyuma. Kwa sababu for example, let's say take an example kama for example a family that has only daughters. To some extent je utakosa kuwasomesha? Na to some extent na shukuru sana wanawake wote kwanza Kenya hii ambao wamechukua leadership positions almost 30% are making up the government ministries and so on and so forth. This is a bold step towards ensuring gender empowerment and wanawake a good example Nakuru tunaita Nakuru girls unapata when they take up such positions they'll help to eradicate for how will they help eradicate poverty? Take an example of Tanzania, our counterparts, of which you find the president, Mama Samia, is the breadwinner of the family. Yeah. This towards solving poverty, yeah, very important. Very important. Asante sana. Na rigi guguthomera SMS cigano na haho guo Donald no marathi na mbere no koroma kiuga ni tufati gukorwo tukihurana no kia na njira ciothe mundu gwitwo Tanayan thengio muno na gakiuga ati ni arerorera ondo na mundu gwitwo Peter wa Kigumo gacocco thengio muno ndakuona Terry Kariuki asante ndakuona na urakiuga ohoro bigiyukia family nyingi ona stiraria ni undu wokia kama Musenangu thengio muno gakiuga good morning beautiful team gakiuga pamoja sana hapa Kagera thengio muno gakiuga twi hamwe sana kule Gatondo South Kiambu County waithira njiro gia asante ndakuona odumwe na Suzy Muhesha asante Margaret wa Jiro thengio muno na onawe ni ndakuona asante sana na turakurire tuli hindi wa tuli thini wa gitirifu gia githurano na muthenya wa muthi kwina cabinet secretaries no minister le meguthi na mbere no kuru ringi meguthi na mbere no gukorwo magitwika interviewed niguo monekana kana ni megukorwo makihuria kana maki oppositions iria marakorirwo makiamurirwo ni turakurire tugithura MCA turathura mobunge turathura ginyagia na turathura ginyagia president atongoria yari ni oturorete iguru now nitemirire ko mangenyita gutigirira ati ohoro wigi poverty aikorwo ni MCA ni aramenya andu akwake nigana ona marararira afati gwika ati agikorwo ni mobunge egwika ati agikorwo ni ohoro wigi tafarira iria ciatukire devolved iria agikorwo ni ohoro wigi agriculture agikorwo ni ohoro wigi maundu matiganite atongoria ya megwika ati agutithiriria muingi kuhurana na ukia ya wakati 2010 promulgation of the new constitution devolution devolution imesaidia sana kudeal na poverty
kitu ya kwanza imeleta resources mashinani. Devolved functions kama for example early childhood education, health, apart from that security has been beefed up in the local mashinani, although it's not a devolved function. Unapata for example wananchi wa pale chini wanaweza kujisimamia. Kujisimamia kivipi? For example mambo na baraza. Kuna baraza kule mashinani ambapo watu wanakaribisha waweze ku make decisions. Decisions ambazo zinawawezesha. Lakini sasa vijana wengi wanasema hawezi attend hizi mikutano kwa sababu hizi ni za wazee. Ningewasia kuwa ni vizuri ya kuwa waweze kuattend kwa sababu hapo ndo penye decisions zao zinaweza kuwekwa kwa meza. Hiyo ndio inaitwa the policy making. Policy makers na researchers wanasema if kama venye Biblia inasema God will not bring a prophet from outside to come and save a nation, to come and save the youth. But he will raise one in the he will raise one amongst you, just like he raised Joseph. So to some extent, if we do not own up these particular positions, these particular meetings, these particular decision making platforms, itakuwa shida sana sisi kuweza kueradicate poverty fully and by 2030 kwa sababu tungali na miaka 8 peke yake. SDG since 2015 time inaenda sana, and to some extent unapata by 2030 we will not have achieved the vision 2030 because of what? Because of the lack of participation, engagement of youth and every stakeholder, politically, economically, socially, and so on and so forth. So utapata inaleta issue. Okay, asante. Na rigi maita megeni urona adu akuru sasa hii gap in between now 52 towards sasa hiyo kwenda huko nyuma mpaka mbele 70. Unaona hao mambo na poverty imewakalia sana as compared na mtu wa miaka 22. Mtu wa miaka 22 tukimuuliza poverty ya juu poverty ni nini, bado wako hali mushiali wake. Unaona adwa ya kururi unaona na niyo tufate goro tukigaya kirathimo kuma kuri uri ukiari ni undu wa mbere niyo mahinyiririo ni ngaragu kuzo unapata vijana wengi maybe hata yuko nyumbani wako shuleni wako mahali kwingine niyo mekuria mushie meguteithiriria tiwa nigo mahote kuyukiriria na morano no horo wigi umaskini. Umaskini mara mingi naletwa na vijana wengi wanapomaliza shule. Wanasema ya kuwa nataka niende town Nairobi. Na to some extent they leave their land, their places, their homes, wanaenda town ati kutafuta kazi. Lakini wanasahau ya kuwa chakula ambacho wanakula kinatoka mashinani, kinatoka from agriculture. Agriculture is the main economic earner towards GDP. The one of the contributors towards GDP. So unapata wakati hawa wanatoka wanaacha wazee wale 70 years, the elderly hawezi ingia shambani. So to some extent unapata their families are exposed to poverty. Ningewasia kwa vijana kama hauna kitu ambacho unaenda kufanya town, kaa nyumbani, lima shamba, panda miogo, panda hizi chakula za kitamaduni, zitaweza kutusaidia katika kukabili hili janga la njaa. Na ambapo wakati kuna elderly kuna mambo na cash transfer program. Unapata such programs zinatusaidia kuweza kukimu mahitaji ya wazee, ya babu zetu na nyanya zetu. Ni muhimu sana. Unapata wakati serikali inaweka task force ya kuwezesha cash transfer programs iko as in easy programs zinakata for the needs of the elderly. Unapata families zinapata kusolve hili janga la poverty, la njaa na tulio hau gohoro wigie maundu megie ngaragu ni urakora ate maundu ni macenjetie more than maybe
6 million people aria mari thini wa Horn of Africa ni gukiuga East Africa, that is Kenya, Uganda, Somalia, Ethiopia, Tanzania. Mafururi mathite na mbere ndokoro makigomerwo ni ng'aragu nene kuza kuna mvua, kumekuwa na changes za climate na vitu vingine. Riu ohoro bigie riera gucenjia cause of mambo na climate imechangia hakuna food anywhere. So unapata kwamba pia njaa iko na ugakora kwina ginyagia ohoro bigie ukia. Tugika atia ni gukoro tukirora ohoro bigie ugaruruku wa riera kana ucenjia wa riera. Ndunashukira wagi wa irio na ijafanya watu wakakuwa maskini. Ukweli. Venye umesema research done by World Bank inaonyesha kuwa 1.2 billion people are living under $1 a day, are operating under $1 a day. So unapata to some extent hii inaletwa na vitu kama many other factors. Na hizi factors ni kama for example venye umesema climate issues we cannot they are made up by or brought about by natural and man-made. Unapata to some extent climate action that is under the SDG goals. Unapata wale activists ambao wanaangalia ama they are moving towards achieving of a better climate and a better environment. Unapata to some extent you see them in the streets advocating for climate action. But unfortunately kwa ground vitu ni different. Unapata vitu ni different. Kwa sababu gani? Hao watu mostly they are made up of youth. And sababu gani vitu ni different? They lack the resources to advance this particular interest. And apart from that, they lack the political support. They lack the economic and the social support from the people around them. So to some extent, some of these particular actions by climate activists, unapata they are failing because of lack of support. And unapata to some extent, if climate climate action will be brought on board, utapata itasaidia kueradicate poverty. Namna gani? Itasaidia kueradicate poverty namna gani? Miti. Kupanda miti. Kupanda miti ni muhimu sana kwa sababu inaleta mvua. Yes. Mara huwa wanasema ukikata moja panda mbili. Ingine ni kufagia ama kuhakikisha usafi wa haya kama for example bahari, rivers, kama for example a good example Nairobi River. Unapata wakati zile uchafu zinaingia katika ile vitu. Hii uchafu inaenda katika mashamba, inakuwa wakati wa flooding inaenda katika mashamba. Wakati inaingia katika mashamba ina reduce fertility. Na wakati ina reduce fertility unapata mimea haiwezi kuzaa. Unapata mimea inakuwa na shida katika uzalishaji na saa unapata njaa inaweza. Asante. Hizi kofia zote unavalia, unawezaje kuzivalia na zote zinakuwa sawa tukimalizia? Tukimalizia nilitangulia kwa kusema mimi naitwa Kaiga Bernard. Kaiga Bernard is a recovery coach. Hiyo inamaanisha nini? Recovery coach inamaanisha kuwa I recovered and I recovered from drug addiction. Drug addiction. Apart from drug addiction, I was in a rescue center, and I have been a street child. And courtesy of Love Indeed Society, I'm in Mount Kenya University, where I'm ensuring transformation, formation and information as far as the street child is concerned. I'm one of the advocates for the street child, where we work with the different rescue centers at Shaurimoyo and so on and so forth, Karibaribi, where we advocate, we teach these young boys and young ladies that they can recover. They can make it. There is light at the end of the tunnel. It's not over until it is over. Yeah. That is all about recovery coach. Apart from that, mental health advocate. I've been under Mind and Beyond Counseling. That is by the co-founder of Mount Kenya University, Dr. Madam Jane Nyutu, and other university counselors. I'm working there, and just to advocate for mental health. Amongst the other time, it was Mental Health Awareness Day. We advocate for mental health amongst students
and so on and so forth. Apart from that, I've said I'm a counselor at the same time, a mental health advocate. I'm working on Omuntu Abantu Foundation. This is a foundation towards Boy Child Initiative, where we have visited the different rescue centers. We visited where we donate tissues, we donate basic items, just towards ensuring that these particular children are also, their dignity is preserved. You find out that also we are working as volunteers with the Love Indeed Society, whose purpose is to reintegrate the street children with their family, back to their family as they did it to me after I faced rejection, that is in 2017. So you find out that as we volunteer with certain organizations, we also advocate for Boy Child Initiative and so on and so forth. So we partner with the different organizations. We partner with Kujia organization that under Mr. Bernard that looks upon using technology towards solving poverty. That is where here. Well, thank you. Natukurekereria neo ugo iyo wauga ya uhoro wigi gukorwo tukihuthira technology gukorwo tukihukia ukia guko florino wa Kenya tukihuthira te technology rege kuringana na tondu rona beo njithe ingi nio mari thiini wa technology na ni waingi muno magiteithiriria atia kuhuthira technology na kuhukia ukia kumaliza umaskini tukimalizia. Technology ni kitu it's an emerging issue. It's an emerging trend in this, apart from globalization and so on and so forth. Technology inaanza na hii simu yako. Wakati unatumia simu, wakati uko Facebook, wakati uko WhatsApp, je, unaitumia kufanya nini? Je, unatumia kuwatch memes na kadhaa? Wakati unatumia simu hii, kuna apps ambazo zinakusaidia at least you visit some of these particular platforms. You also learn, you Google. That is all about something to do with technology. And apart from that, unapata you tend to learn, you tend to network, you tend to connect. We hold Zoom meetings, we hold Google Meet meetings with people, especially wakati COVID ilikuja as an epidemic. It was a very big threat towards achievement of this SDG goal number 1, that is eradication of poverty. So you find out that people would not meet physically. We had to organize on our ways to meet online, and also having shows like on TV shows and so on and so forth. So in a nutshell, that technology cannot be separated from poverty. Yes. Okay, asante.